herzlich willkommen zur nächsten Folge von Triage Strategie. Hallo, Findet sich an Jonas einem hat irgendwie entscheidenden Punkt. Stimmprobleme. Wir empfehlen dir, einen Spielstand anzulegen, um die späteren Zwecke. Oh Mann, jetzt haben wir keinen Spielstand angelegt. Ich will es jetzt nur sagen, das Spiel sagt also, du sollst, speich mal lieber hier, damit du später noch mal alle anderen Endings angucken kannst. Ja. Interessant. Weil als normale Person denkt man ja, es gibt nur ein Ending. Guck mal, ich komme sogar noch ins Speichermenü. Durch. Ja. Zur Sicherheit? Ich weiß ja nicht, ob du sofort schon drauf gehst oder so. You are certain Hyzan's army marches for the Grand Norzelian mines? There is no doubt. They've heard word of the crystals. It was only a matter of time. We knew this. Esfrost's army gathers at Twins Gate as well. War's breaking out over this thing, and we've got to be ready. How will Glenbrook respond, King Roland? There's no need to prepare for war. I have decided that we will surrender the salt crystals to the holy state of Hyzant. What? Furthermore, I hereby declare that the kingdom of Glenbrook and its people shall submit to the goddess and her teachings. There is no way to bring happiness to all Norzelia with the salt crystals. Which is why I have chosen a path that will allow the greatest number of people to live in equality and harmony. How could you? Do you not see that Hyzant's dominion over Norzelia's salt is why we are in conflict already? Is the suffering of the Rosal not proof enough that the goddess's vaunted equality is a lie? She speaks the truth, my king. Handing over the salt crystals is tantamount to giving Hyzant's goddess free reign of Norzelia. Will you so readily surrender the realm to the Hierophant? I acknowledge the abdication of my kingdom and kingship alike. A small price to pay in my eyes, in exchange for the security and prosperity of the many. And the sacrifice of the Rosal, is that a small price to you? It is. How could you say such a thing to my face? I, for one, oppose. I would prefer to ally with Esfrost and strike back at Hyzant. The salt deposits within the mines give us the leverage we need to convince Gustadolf to join us. Ally with Esfrost? You dare suggest we ally with the man who murdered my father? I see no reason why we should not. You proposed abdicating the throne for the sake of the kingdom and its people. So you should have no trouble putting aside your own feelings and judging this matter dispassionately. I cannot believe my own ears. I will not have you lecture me on feelings when it is not your father he murdered. None of you can see beyond your own grievances. It's no wonder my people have suffered for generations. We're told to believe in the goddess, while our own lives are thrown away to make a few more grains of your precious salt. And now, even with proof that the goddess is a lie, you would watch us dig our own graves for your comfort. Lady Frederica, please. We shall speak of the Roselle in due time. No, I've heard that before. Your due time is never, and I will not have you cast us aside for another 3 decades or more. All else is in disarray. If Hyzant seizes the salt crystals, we forfeit the best opportunity in decades to free my people. We know the truth. We must act upon it. We must be a light in the darkness. We cannot afford to dilute our forces when the enemy marches on us as we speak. So we are a distraction to you? I am merely being rational. Liberating the Roselle would be extremely dangerous. We cannot take such a risk. Suppose we succeed.
how do you propose we fend off the fury Hyzant will rain down upon us? Esfrost would pounce on us, sensing weakness at the undue burden we've taken upon ourselves. Precisely. We would be without allies and ripe for the taking. There is another way. And what, pray tell, would that be? We set out alongside the Roselle in search of Centralia. Centralia is a myth. The legends of my people are true. I care not one whit if they are. I will hear no talk of forsaking the Wolfort domain. Silence! I have heard enough to know where each of you stand. Do you all hold the courage of your own convictions? I do. Nothing I've heard here has swayed me. I feel the same. Very well. But know that a choice must be made. There can only be one way forward. Face the scales of conviction and prepare to make peace with the outcome. Ich darf mal sagen, ich finde ja in diesem Gespräch eben gerade, Ja. war ja sowohl Benedikt als auch unser Kumpel hier Roland sowas von Arschlöcher. Ich würde mich niemals auf deren Seite stellen, muss ich dir sagen. Alter, also die waren ja eben in diesem Gespräch so unsympathisch. Einfach so, ja, aber was ist damit beim Volk? Ja, das stirbt halt dann. Einfach so eine Arschlöcher. Oh Ja, Gott. aber die stellen eben viele über wenige. Ja, aber die probieren nicht mal, die überhaupt alle zu retten. Der eine probiert einfach zu sagen, ja, Ja, ich gebe wenn's einfach alles nicht- auf. Ihr könnt einfach alles haben. Ist eben nicht so einfach. Alles können wir sowieso nicht retten, Jonas. Das weißt du Ey, doch. ist halt- Das Ende haben wir schon verspielt hier in dem Spielstand. Die Sache ist wahrscheinlich, ich wäre wahrscheinlich auf Frederikas Seite und du einen von den anderen beiden. Nö, ich wäre auch bei Frederika, aber ja, es ist egal, was wir hier tun. Die ist wohl die wichtigste Wir werden Abstimmung eh nicht meiner alles kurzen schaffen. Zeit als Fürst. Sie könnte zu einem Bruch in Haus Wolford führen. Ja, Frederica steht ganz Wie wir oben. über dem König stehen gefühlt. Frederica steht ganz oben gerade in der Liste, also gehen wir zu ihrer Route zuerst. Ja. Also, wir werden die drei sowieso nicht überzeugen können, irgendwas anderes zu machen, also. In schweren Zeiten sollten alle zusammenhalten. Doch euer engster Kreis scheint sich uneins. Ganz unter uns, mein Fürst. Wie urteilt ihr über die Vorschläge von Roland, Benedikt und Frederika? Benedikt will das Esfroster Freiheitsdenken nutzen, um uns die Macht über ganz Neuseelia zu sichern. Roland ist bereit, alles aufzugeben, um seinem Volk Frieden und Gleichheit zu sichern. Frederika hat Mitleid mit jenen, die Unterdrückung erfahren. Das ist nur allzu menschlich. Ja. Ich vor allem überlege, ne? Im Prinzip ist ja das von Frederica das eigentlich das Logischste, ne? Lass uns einfach in ein anderes Land gehen. Ja. Lass die dich doch einfach alle hier gegenseitig den Kopf einschlagen. Die Bürger sind eh nicht auf unserer Seite, schon lange nicht mehr. Das kann uns doch mittlerweile so scheißegal sein. Die haben probiert, wahrscheinlich auch uns umzubringen, alle. Lass die drei Länder doch ihren Krieg dafür und wir gehen einfach ins nächste Land und haben da unter Frieden. Einfach abhauen. Ey, wenn ich ehrlich Ja, bin, so aber ich würde denke ich eben auch machen. an die Leute hier. In dem Ja, Land. die Leute hier. Also, ja, Die wir Leute schon. hier Wir probieren- würden das ich- definitiv ich hab- machen, Jonas. Ich habe keinen positiven Mann hier gesehen, der irgendwie uns unterstützt hat, nachdem auch Prinz Roland zurück an die Macht gekommen ist. Die waren alle dagegen, die waren alle für Esfrost immer noch. Als ob das Ja, was der- bringt. Jonas, deswegen war hier Benedikt dafür, sich mit Esfrost zusammenzutun. Und Roland war deshalb auch noch bereit, hier da alles aufzugeben. Um- Gott, ey. Sich mit Heißern zusammenzutun, ja. Ich meine, die ganzen, die hier Rosalia waren alle nett bisher. Die waren keine Arschlöcher. Die nehmen wir mit oder gehen wir. Ja, die haben ja nicht mal die Chance dazu gehabt, Arschlöcher zu werden. Also. Natürlich, doch ebenso menschlich ist es aus Angst vor eigenen Nachteil die Augen vor Unrecht zu verschließen. Fräulein Frederikas Herz ist so stark, wie es gütig ist. Das ist es in der Tat. Es wäre beschämend, denn
Rosalia nicht zu helfen. Erst recht, wenn man um ihre Unschuld weiß. Gesinnungen eurer Gefährten sind stark. Die Macht ist stark in ihnen, Jonas. Ob sie den gleichen Weg beschreiten werden können, wenn die Waage gesprochen hat? Das ist auch mal interessant. Ob die sich dann trennen? Ich wünsche euch die Kraft und Weisheit, ihnen mit gutem Beispiel voranzuschreiten, mein Ich werde Fürst. die beiden nicht vermissen. Danke, das habe ich Ja, vor. Roland nicht. Benedikt auch nicht. Er hat auch nicht so viel beigetragen zum Kampf. Boah, die finde ich noch okay. Vom Charakter her. Roland nicht so doll. Mein Fürst, welchen Weg wir auch einschlagen werden, der kommende Kampf wird vermutlich der schwerste, den wir je bestehen mussten. Ich weiß, dass euch momentan ganz andere Sorgen quälen, aber ich bin vor kurzem Vater geworden. Oh, Gut, neuen guck mal Soldat. da, Jonas. So, deine Pflicht gegenüber deiner Familie wiegt schwerer als die gegenüber meines Hauses. Sie sollst du fortan schützen. Ob du zu den Waffen greifst oder nicht, steht dir frei. Ich werde niemanden zum Kämpfen zwingen. Nur wenn sich alle erheben, haben wir eine Aussicht auf Erfolg. Wir brauchen deine Hilfe, wenn wir siegreich sein wollen. Ich würde das Mittlere nehmen. Wir zwingen niemanden. Hier, nimm die Waffe in die Hand an. Du musst nicht damit kämpfen. Das kann ich nicht sofort entscheiden. Bitte gib mir etwas Bedenkzeit. Selbstverständlich. Auch wir müssen doch Kriegsrat halten. Bist jetzt bereit? Mögen beide den rechten Weg einschlagen. Es gibt keine größere Ehre, als euch zu dienen, mein Fürst. Zum Beispiel die König zu dienen gibt's noch. Nö. Der hat doch eher hier nicht wirklich großartig das Sagen, oder? Mein Blut und mein Schweiß stecken dieser Erde. Ich sehe absolut nicht, warum wir die Heilsand überlassen sollten. Und Fredericas Form ist zwar edel und vorbildlich, aber das Risiko ist einfach viel zu groß. Wir können alles verlieren. Wenn überhaupt, dann können ich mich nicht am ehesten noch Benedikt anschließen. Aber auch da bleibe ich ein Nachgeschmack. Das bleibt überall. Du bist für Fredericas Plan? Na, das erklären wir mal. Solange wir das Steinsalz besitzen, werden die Kämpfe nicht enden. Wir müssen das alles hinter uns lassen. Moment. Ich meine, wir müssen es alles hinter uns lassen. Ich will meinen Vater übertreffen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz alleine schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich reise durch das ganze Land und suche weit und breit. Pokémon. Leg ab, dass die jetzt gerade nicht da ist. Wie ist das Wetter bei euch so? Als ob jemals dieses Wettergesprächsthema jemals funktioniert hat. Warum passiert sowas eigentlich immer in unseren Aufnahmen? Warum schneide ich das nicht raus? Warum bin ich zu faul, um das rauszuschneiden? So, da sind wir wieder. Ja, endlich geht's weiter. So, nochmal. Solange wir das Steinsalz besitzen, werden die Kämpfe nicht enden. Wir müssen das alles hinter uns lassen und einen neuen Weg finden. Ich will es meinem Vater gleich tun, ihn gar übertreffen. Und dafür brauche ich deine Unterstützung. Ich weiß nicht, ihn kriegt man wahrscheinlich mit dem Vater eher, oder? Ich weiß nicht, du hast jetzt fast eine halbe Stunde Zeit zu überlegen.
nehmen wir mal das zweite. Ich habe keine Ahnung. Wird schon schief gehen. Hörst Wir du wollen die Moor alle übertreffen? Ah, daher weht der Wind. Du denkst, du musst die Rosalia nicht nur beschützen, sondern wie dein alter Herr, sondern noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß, dass die Situation mit dem Salzkrieg nicht zu vergleichen ist. Aber hier werden Menschen für etwas verachtet und müssen für etwas leiden, das sie nie getan haben. Das kann Haus Wolfert nicht tolerieren. Aus dir spricht der alte Simon. Es ist ein gewaltiger Unternehmen mit mit ungewissen Ausgängen dazu. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Wenn wir alle unsere Kräfte einen, dann bin ich mir sicher, dass es möglich ist. Danke, ich weiß jetzt, wie du fühlst. Als Vasall von Haus Wolford werde ich mich deiner Wort zu Herzen nehmen. Also, das klingt doch schon mal gut, würde ich sagen. Die Vorschläge von Herrn Benedikt und König Roland laufen beide auf einen Krieg hin mit einer großen Nation hinaus. Bei Fredericas Vorschlag hingegen stellt sich die Frage, wie wir nach der Befreiung der Rosalia die Häscher aus Heisen loswerden. Mhm. In den Kampf ziehen oder gemeinsam mit den Rosalian an einen sicheren Ort fliehen. Für was wir uns auch entscheiden, wir werden kämpferisch wie strategisch gefordert werden. Ihr wollt also Fredericas Vorschlag schützen? Doch das würde bedeuten, Rosalia in einem Moment den Rücken zu kehren. Da das Schicksal entscheiden wird, wolltet ihr das wirklich tun? Ja, für das Ende diese eine schon. Estros und Heisan sind durch das Steinsalz abgelenkt. Eine solch gute Gelegenheit, die Roselle zu retten, bekommen wir nie wieder. Wenn wir die Roselle befreien, bricht Heisans Herrschaftssystem zusammen und der Krieg wird enden. Wenn der Elfric-Kristall, was? Heißt der wirklich so? Elfric-Kristall und die Totenglocke aufeinander prallen, wird eine Zerstörung bisher unbekannten Ausmaßes die Folge sein. Ja, also wenn wir die Roselle befreien, also in Heißland, dann haben die ja niemanden mehr, der für die das Salz holt, oder nicht? Das machen ja nur die. So. Das erste wäre natürlich auch logisch, weil die sich ja sowieso dann gegenseitig bekämpfen würden, erstmal. Ja, Zerstörung wird so oder so die Folge sein, also auch. Uns ist ja gerade bei der Route das komplett egal, was hier mit denen geschieht, würde ich sagen. Dann würden wir das erste nehmen. Das ist nur verständlich. Der Steinsalz wird die Zukunft von Rosalia und entscheidend beeinflussen. Seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr es einfach so aufgeben wollt, um mit den Rosalian davonzuziehen? Ja, kein Land kann ohne seinen Bürger bestehen, der sich das Steinsalz auch bemächtigt. Es wird sein Volk die Zukunft nicht nehmen. Doch den Rosalian eine Zukunft zu geben, das können wir nur wir. Ist es wirklich nur für die Rosalia und nicht vielleicht auch für Frederica? Nein. Einen anderen Schritt könnte ich nicht tun, könnte ich nun, da ich um die Unschuld der Rosalia weiß, nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich habe meine Entscheidung nicht für Frederica gefällt, sondern mit mir. Mit ihr. Ich verstehe und ich denke weiterhin, dass es unüberlegt ist. Dass es einen Herrn mit solchen aufrichtigen Prinzipien dienen darf, erfüllt mich allerdings mit Stolz. Mit euch will ich nicht reden. Die Königsstadt ist endlich zurückerobert und Glenbrook wird wieder von seinem König regiert. Und jetzt sollen wir alles aufgeben für das, was wir so hart gekämpft haben? Als seinen Untertanen will ich König Roland Folge leisten. Doch die Entscheidung ist von einer solchen großen Tragweite, dass ich das nicht einfach so kann. Darf ich fragen, was ihr von dem Vorschlag haltet, die König Roland sowie Benedikt und Frederica uns unterbreitet haben? Ja.
ihr unterstützt Fredericas Vorschlag. Das kommt überraschend. Ja. Liegt euch wirklich so viel an den Rosalian? Mit Fredericas Weg machen wir uns weder vom Salz noch von einer der großen Nationen abhängig. Das Steinsalz lenkt Heißsand und Asphost ab. So eine Chance, die Roselle zu befreien, bekommen wir nie wieder. Ich würde das zweite nehmen. I wonder about that. Mit Verlaub. Aber dieses ist Ach so. das ist keine Antwort Keine auf meine Antwort auf Frage. Frage. Ich wollte wissen, Schade. warum euch das so an den Rosalian gelegen ist. Die ist wirklich Ja. euch wert, eure Bürger und euer Land zu opfern. Wir Ach. wissen, dass die Rosalia zu Unrecht leiden, Haggett. Und dieses Unrecht dürfen wir nicht tolerieren. Es ist unsere Pflicht, für Gleichgerechtigkeit zu sorgen. But Heiserns Lügenherrschaft ist grausam, das gebe ich zu. Doch, wenn wir gegen sie vorgehen, werden die Wolfforter leiden. Als Fürst kann das nicht in euren Sinne sein. Es darf nicht. Heute schon. what do you need? Die 3 Vorschläge, die im Raum Ist das stehen, sowieso haben bei alle- ihr, oder? allesamt Allesamt Ziele. hehre Ziele. Doch Ja. sie fordern auch große Opfer. Das wissen auch die 3 und sie haben sich ihre Entscheidung sicher nicht einfach gemacht. Well, Die Schneidepunkte dieser Schneidepunkt wird unsere Gesinnung mehr als je zuvor auf die Probe stellen. Ja, Frederica. Ihr unterstützt also Fredericas Vorschlag. Ich muss sagen, dass mich das überrascht. Das überrascht irgendwie alle. weiß Selbst nicht ich, die stets an ihrer Seite war, halte ihn für unbesonnen. Doch vielleicht könntet ihr mich ja eines Besseren belehren. Ja klar, immer doch, wie alle anderen auch. So wie die Dinge stehen, werden die Kämpfe in Noselia nie enden. Darum will ich an einem fernen Ort ein neues Land gründen. Ein Land ohne Krieg. Mein Vater hat den Roselle Schutz zugesichert und ich werde sein Erbe nicht beschmutzen. Nein, ich stimme dir vollkommen zu. Auch ich halte das Vorhaben für unbesonnen und töricht. Das ist schwer. Immer das Zweite. I don't think so. Es ehrt euch, das Werk eures verstorbenen Vaters fortsetzen zu wollen. Aber solltet ihr euren Augenmerk denn nicht vorerst auf den Schutz eures Landes und eurer Bürger richten? Ihnen wird's Glaubt gut ihr wirklich, gehen. dass Simon sich freut, wenn ihr die Rosalia schützt, aber dafür sein Haus in den Untergang treibt? Nein, das würde er nicht. Vielleicht sind seine Fußstapfen doch zu groß für euch. What do you Für need? mich. Macht euch keine Vorwürfe, Personora. Ihr reagiert gänzlich anders Vorzeichen als euer Vater. Richtet euren Blick auf das Hier und Jetzt und nicht der Vergangenheit. Dann werdet ihr die Antwort finden. Dann. Auf. It is time to cast our votes. Die opinions Dreierwaage before ist wieder us are da. many. Roland's, Fredericas, Benedict's. Which to choose? Approach the scales of conviction with your token at the ready. You aren't wrong, but Seid mir Fürstin, Nora, doch in dieser Sache denke ich anders als ihr. Ja. You have my vote. Ich vertraue auf euer Urteil an, mein Fürst. I cannot be swayed. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, Fürstin Nora. Ja, mal sehen. I'm with you. Also gut, ich vertraue auf deinen weisen Urteil, Chef. Also ihn haben wir überzeugt auf jeden Fall. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Dann, wer hat für was gestimmt? Wie gut waren wir im Überzeugen? Wieder mal. Du warst scheiße. Grün. Was war grün? Ja, Frederika. Na dann.
The way forward is decided. Frederica's dream is worth realizing. We will free the Roselle from the source. Super, wir konnten 2 überzeugen. Das hat's gemacht. Ein Klang des leeren Herzens. Ja, gleich auf den Speicher dann, wo wir laden können, speichern. Ja. A tumultuous meeting exposes a yawning chasm between Roland, Frederica, and Benedict's visions for the future. Nein, tschüss, Benedikt Yet und only one will Roland. emerge victorious, for such is the custom of House Wolford. As ever, the scales of conviction have the final word. The time has come for judgments to be rendered and leaders to steel themselves for the outcome. Die letzte Bitte. Hm. We've chosen our path. We are to free the Roselle being held in Hyzant's source. You have chosen the one path I cannot take. I understand your disappointment, Benedict, but the scales have spoken. And so I ask for your wisdom. Help us find a way to free the Roselle. Hyzant will destroy everything you hold dear if you attempt to free them. That way lies ruin. Nimmer wiedersehen. Your choice is to turn your back on this house, to cast aside your land and the people who have built their lives upon it. I will not, I cannot endorse such betrayal. I agree that we will be ill-prepared to defend the domain this way. Should that come to pass, I am prepared to flee with the Roselle and search for Centralia. They say it is home to a boundless salted sea. Surely a land where none need fight for salt is a land worth seeking. This is an opportunity, Benedict. We could find a new home instead of fighting the wars of old yet again. Why not channel that resolve to lead the people of Norzelia as their king? You hold the power and the might. You lack only the will. With the salt crystals in hand, you shall ascend the throne. I shall see to it that you are coronated. Then we can liberate the Roselle, or whatever else your heart desires. Liberate the Roselle, or whatever else. I never dreamed I would hear such callous words fall from your lips. I stand by them. I care only that you and the legacy of House Wolford are safe and secure. I shall offer my counsel by force, if needed. You don't mean to fight the lad. Stand down, Benedict. No, Anna. Ein Kampf. This is a challenge that I must accept. I beg you to reconsider. If you mean to proceed with this folly, then you will do so over my dead body. You can do so much more, Lord Serenoa. The salt crystals give you the upper hand. Esfrost and Hyzant would bend the knee to you. You could unite all Norzelia under your rule.
You were right about me, Benedict. I lack the will. I have no desire to rule Norzelia. I wish to see an oppressed people set free and nothing more. At what cost? Would you see your loyal subjects conquered by another nation? I would forfeit my lordship. The people of Wolfort will endure without me. The Roselle have no such champion for their cause. We are the only ones who can set them free. Give me the order, and I shall reduce Hyzant to rubble. Then they shall be free. The ensuing battle will only breed further resentment, or worse, displace others who will be treated like the Roselle. War cannot solve every problem, and our liberation of the Roselle shall prove as much. So, you now take blind counsel from your betrothed. To think that an arranged marriage will lead to this folly. Enough! I came to this conclusion of my own free will. I have seen the challenges that face Norzelia, and this is how I choose to respond. You are every inch Lady Destra's child. Your compassion steers you headlong into every conflict. Alas, compassion is easily trampled. It can only exist so long as it has an army at its back. My patience grows thin, Lord Serenoa. The salt crystals give you the power to bring peace to Norzelia. You're wrong. It is little more than the catalyst for another protracted war. A war we can win. Let me lead you to victory. There is always a war to be won. Do you not see the cycle at work? I will break that cycle and use my power to liberate the oppressed. You talk of fleeing from your duty, of pure fantasy. We need you, Benedict. Why can you not put our differences aside? This is absurd. You race toward your own destruction, and I will not be party to it. Lord Simon entrusted me with the future of this house. And I swore an oath to Lady Destra that I would protect you no matter what the cost. You are shackled to the past, Benedict. I would call it loyalty. And it has come to this. For the sake of our future, I must strike you down. Prepare yourself. You came, you missed. Here! You came, you missed. I yield. Grant me the mercy of a swift death. No. Neither father nor mother would stand for the killing of a loyal retainer. The rest of us shall make our way to Hyzant in secret. You will remain here. Lead the people out of the Wolfort domain before the Hyzantian army assaults this castle, and keep them safe. These are your orders, in exchange for sparing my life? These are not orders, and there is no exchange to be made. This is the last thing I will ever ask of you as my steward,
and loyal friend of House Wolford. And so, you follow in the footsteps of Lord Simone and Lady Destra, leaving me behind with the most arduous tasks. I shall rise to the occasion, my lord. I shall do whatever is required to see that the Wolford name and its people survive. Should House Wolford lose its lord, I shall lead the house forward in your stead. I have no doubt you will. Und das gleiche ist aber mit Roland. Ja, der fragt sich ja jetzt, was er da eben mit gemeint hat. Was mache ich jetzt? Wie soll ich reagieren? Weil Benedikt hat ja eben ein Geheimnis ausgeplaudert. Mule-headed fool. We've each made our choices. Now we must walk the path we believe is right. Yes. King Roland, this decision means casting Glenbrook aside. I know I cannot ask you to come with me, but will you agree to see to the salt crystals? No. I am sorry, my friend. But I am not worthy to oversee such an important task. Of course you are. You have always striven to be fair and just. You hold me much too high in regard. Our conversation earlier made me realize the truth. My faith was misguided, as were my actions. I believed exacting vengeance upon Esfrost would be proof enough I was Glenbrook's rightful king. But I gave no thought to the bloody cost of revenge. This kingdom and its subjects should not have to suffer such a selfish fool upon the throne. Then, you will come with me? I shall. Not as your king, but as your friend. If I can help those in need, that is enough. Glenbrook has the geographical advantage, and the salt crystals. And there are a small handful of trustworthy nobles remaining. I'm certain they will ensure the people thrive, even without a king. Glenbrook is in too powerful a position for foreign powers to interfere. Roland. You know you aren't leaving me behind. I've come this far by your side. I'm not abandoning you now. You have my thanks, Huette. Frederica, don't you think you ought to make your convictions clear to your companions? Well, it's common knowledge by now that I'm an Esfrosti of Rosellan descent. I was a lonely child who hated that her hair was a different color from everyone else. But then I joined House Wolford. I met Jerome and witnessed the cruelty that my fellow Roselle suffered at the source. And I learned how brave my mother was, how long and hard she fought for her people's freedom. Compared to the horrors they went through, I have lived a life of privilege and comfort. I am proud to be a Rosellan, and proud to be a Wolford. I wish to be strong, strong like my lady mother before me. And I wish to see her dream of freeing our people fulfilled. I understand the difficulties that lie ahead, but hope that I might have you all with me. We will always be there beside you, Frederica. My lord, Hyzant's army has sent a message ahead of their forces. It says, the Grand Norzalian mines must be conferred to the goddess as a divine offering. An offering? Sounds more like an ultimatum. Precisely. If we refuse to relinquish the mines, they'll put the Wolford domain to the sword. Then we've no time to waste. We must make ready to leave at once.
Benedict. I leave the rest in your hands, Anna. All these years I have watched you. I may not be able to replace you, but I will do my best. Loath as I am to burden you with such responsibility, that is heartening. This ain't the Benedict I know. Come on, where's your usual glower? You never change. Huh, I should hope not. Defending House Wolford calls for consistency. And defend Wolford I shall, even in your absence. I shall hold you to it, both of you. I'm telling you, we've got it under control. Your voice hasn't gotten any quieter. Sorry. Parting ways with a friend always gets me worked up. Thank you for seeing me off, you two. Farewell. What of the Byzantine forces? They haven't entered the domain yet. If we act now, we could sneak around them and reach the capital. Focused as they are on seizing the salt crystal deposits, I'd wager their domestic defenses are at a minimum. If we can get into the capital and have the Roselle and the Source take up arms, we should stand a fair chance of helping them escape. But Hyzant is wary of Serenoa for keeping the salt crystals from them, despite his position as one of the Saintly Seven. They may be short-handed, but if they spot him, we'll never make it inside. We can use the Consortium cart to slip unnoticed into the capital. The wagon from Claris? You sure we can trust the Consortium? Yes. If only because this benefits both us and him. In exchange, I told him what secrets we learned of Esfrost and Hyzant. You mean you told him of Dragan's murder and the illicit salt trade? I hope he understands those secrets must never leave his lips. He understands. Once people learn of the salt crystals, Norzelia will change. And the Consortium will have a new role to serve. Now that they know, they will be better prepared to negotiate their position. They agreed to help us as a show of gratitude. You've thought this through. Well done, Anna. What of our things, Gila? Stored safely within the cart, of course. Things? What things? The explosives we found in the tunnel. After we've gotten the Roselle to rise up, we'll set sail from the harbor and make for the Folk's Domain, to the Great Falls. To make sure no one follows us, we'll blow up all the other ships in the harbor as we leave. Frederica and I devised the plan ourselves. A perfect way to make an escape with so many people. Wise of you to make for the Folk's Domain. It's distant enough. You'll have plenty of time to hide. Aye, about as far south as you can get. No better place, if your end goal is Centralia, too. It's a good plan. We shall do what we can to make sure it succeeds. Crafty as ever, you Wolfords. I am glad to be on your side. But one problem remains. How do we get the Roselle and the Source to turn against their captors? If we can't win their trust, all this is for naught. We need some way of persuading them. And quickly, too. Let me worry about that. I can find the words to convince them. I am my mother's daughter, after all. All right. I know you'll figure something out, Frederica. There is one more thing. Huette, I'll need to send a bird. Of course, my lady. Where to? The Rosellen village. I'd like to tell Jerome and the others of our plan. I would have them meet us at the Great Falls. Agreeing to such a thing means they will have to give up the lives they enjoy now. Do you think they will come? I cannot say. Regardless, I owe it to them to let them know Hyzant is invading. Indeed. Let us send word and see what they have to say.
Upon learning of the salt crystal deposits, Hyzant quickly musters her forces. They march upon the Wolfort domain, intent on seizing control of the mine. Serenoa decides to take this as an opportunity to free the Roselle enslaved at the source. But that decision leads to Benedict's departure from House Wolfort. Still grappling with grief over parting ways with their friend, Serenoa and the others make for the Hyzantian capital. There, amidst a land in turmoil, they hope to help the Roselle rise up against their oppressors. Oh. Viel passiert, Jonas. Jonas? Ups, hab ich mich gemutet. Ich hab gesagt, da ist eben viel passiert. War sehr interessant mit dem Benedikt und das alles. Ja, das stimmt. Damit habe ich gesagt, schön, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Guten Tag. Tschüss.